Praise the Lord youth and welcome to Semera TV. Na hatujasahau hata vijana wetu. Vijana wetu tunajua kuna vijana wenye karama mbalimbali. Tunawakaribisha nyote mje mtoe neno la uzima. Vijana tunawakaribisha. Kuna vijana tunajua katika jiji hili la Adelaide kuna vijana ambao wana karama mbalimbali. Kuna waimbaji, kuna wahubiri, kuna manabii. Tunawakaribisha mje mtoe neno. Kaze kuri Semera TV. Semera TV tukumwe kuzima na shukuru. Welcome. Thank you so much for this great opportunity. Turabashimiye cyane kuri uwo mwanya. I'd like to thank Semera TV. Nifuza kuba noshimira Semera TV for giving me an opportunity kuri ubu buryo bampaye to come in front of you kuza imbere yanyu and say what God wants us to hear. kugira ngo ushobore kuvugana namwe ivy'Imana yifuza kutuvuga. I also thank God for establishing Semera TV. Kanomba noshimira Imana kuba turose umwanya wo kugira ngo dukwiragize Semera TV as an online TV that spreads the word of God to all. Nk'uburyo bwa none butandukanye budufasha kugira ngo dukwiragize ijambo ry'Imana. For both teenagers, kuri abo bato kugwaruka, for fathers, kuba papa, for mothers, kuba mama, for parents, kuba byeyi, and even children. N'abana bato. So feel free mwiyumve kabisa amahoro and pay attention. kandi mwongere mushiremo ingufu. So before everything, imbere yuko tujana n'ibindi byose, I'd like us to pray, please. Reka dusabe tumanze dusenge. So let us close our eyes and pray. Reka twugana amaso yacu dusenge. Dear Lord, I come in front of you. I thank you for your kindness. Thank you for being with us today. Thank you that you have established this day that we may come here and preach the word of God, and you have and work through us. I ask that, Father, this moment your presence may come and take over this moment in the mighty name of Jesus Christ, the interpreter, the person who's saying the word of God. I ask that Jesus Christ, your presence may come and dwell here, and for those who are listening as well, it may have a positive impact on them, and it get their attention to somehow change or become a better version of themselves. In Jesus' name as I pray, amen. Amen. May God bless you. Reka Imana ibahezagire. So let us continue. Reka tubandanye n'amajambo y'Imana rero. Today I would like to focus on teenagers. Uno musi nipfuje kuba novuga cyane kugwaruka. I am your fellow teenager friend. Nanje ubwanje ndugwaruka mugenzi I wanyu. go to school. Ndaja kwishuri. I have to pass SACE. Ntegerezwa kuba kora ikibazo nka kirengana. I have to get an 8. Ntegerezwa kuba noronka and I have big dreams as you do as well. Ntegerezwa kuba nkora kandi ibintu kanaka nk'ivyo mukorana. I have big dreams as you do as well. Mfise indoto zikomeye cyane nini nkuko namwe muzifise. I want to become a better person as well. Nifuza kuba noba umuntu mwiza cyane. Don't worry, I am your fellow friend. Ntimugire ikibazo ndumugenzi wanyu. I am a teenager friend just like you. Ndugwaruka nkamwe ngaho. I know being in teenager age it's very stressful. Ndazi yuko kuba mu myaka y'ugwaruka ari ibintu bitoroshe vraiment. The Bible tells us Bibiliya iribivuga neza yuko the most dangerous time in your life it's adolescent. Nukuvuga yuko imyanya guhera kuvuka ariko umwanya ukomera cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu ni mu mwanya umuntu aba rugwaruka. I did a research. Naragerageje kugira ngo ubushakashatsi kanaka, and I tapped up and I was like, what's the most hardest stage of life? Naragerageje kuraba ngerageza mu ndondezi ndondera imyaka igoye kubaho y'ubuzima. And I found out, nagiye gusanga yuko, and it told me that adolescence is the most challenging and dangerous stage in life. Nukuvuga kuba mugwaruka ni imyaka igoye cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu. Genesis chapter 8 verse 21 says, mu gitabo cy'itanguriro, it says that Moses said that Mose niwe yavuga ibi bintu. The imagination of a man's heart nukuvuga ngo ivyiyumviro by'umwana w'umuntu is evil from his youth. Nukuvuga ngo nibigoye cyane because when you're a teenager it's a very challenging stage in your life. Nukuvuga iyo urugwaruka uburi mu myaka igoye cyane mu buzima bwawe. You're still identifying your identity, your personality. Uri kugerageza kurondera uburiwe kugira ngo ushobore gutahura. The people who you surround yourself with. Nukuvuga ngo n'abajya abantu nabo bakuzungurutse. You're still understanding what do I want to do in life? What do I want to become? Uri kugerageza kuronka kimbega nzobiki mu buzima cyane nzoba nde nkeneye. You're still thinking and
and saying, okay, my parents have done this, they've done this, what should I do? ni ukuvuga uriko uravuga ati jewe ababyeyi banje bankoreye ibi n'ibi n'ibi nanjye ubwanjye nkeneye gukora iki. That's why at my school, nico gituma iyo indi ku ishuri in Christian life, mu buzima bwa Gikristo ndimo, they told us that they wanted us to think of our values and philosophy of life. ni ukuvuga yuko bashaka kumenya ngo dushobore kwitahura abo turi bo n'ivyo tuzoba mu buzima. And I was like, what is my value? ni ukuvuga naragerageje ngangira kuvuga ati mbega agaciro kanje ni iki. What do I put in life and say I want to be this, I want to be this type of person? ni biki ibintu kanaka ashobora kuba mvuga ngo nifuza kuba nzoba uyu muntu kanaka mu myaka y'imbere. Because the things that you do when you're adolescent, ni ukuvuga ngo ibintu ukora iyo uri mu gwaruka, it has a long-term impact on your future. bifise ingaruka kanaka ndende mu buzima bwawe. If you're going to study hard and work hard at school, ni ukuvuga iyo wize cyane kandi ugakora neza cyane ku then ishuri, expect your future to be brighter. kubw'ibyo rero wizere yuko kazoza kawe ari nziza cyane. If you're going to listen to the word of God, preach, and pray in your adolescence, kandi iyo wumviriza amajambo y'Imana no gusenga ugasenga mu mwanya w'urwaruka, expect that God is going to use you. wizere kandi ugire ivyizigiro yuko Imana izogukoresha. Don't be like Solomon, who wasted his time and regretted it. ntube nk'umwami Salomoni yabuze yononye umwanya wiwe Solomon akabitandukanya. wasted much of his time ni ukuvuga Salomoni umwami yononye umwanya wiwe cyane, into having concubines. arondera abakozi benshi, He had so many wives. yagize abagore benshi, His house was a chaos. inzu yiwe yari ibintu yuzuye gusa. He became king still young. yabaye umwami akiri muto, Because he didn't have that time to spend with God and say, okay, God, help me in my adolescence. kubera atarose ujya mwanya wo kwifatanya n'Imana akiri muto ayibwira ko yomufasha. When he was older, umwanya yarashaje naho, you expect he regretted his time. yaciye atangura kwiyumvira kwicuza umwanya yatakaje. He said everything is meaningless. aravuga yuko ibintu byose ari ubusa. And he said this, aravuga aya majambo Ecclesiastes chapter 12 verse 1. mu gitabo cy'umubwiza cyangwa umusiguzi, It says that, remember now your creator in the days of your youth, ni ukuvuga ngo wibuke uwakuremye mu minsi y'urwaruka, before the evil days come. imbere yuko iminsi mibi ikuza, And draw near draw near to God. kandi ugerageze kwegera Imana. Do not have pleasure in the worldly stuff. ntugire ngo ugire kuronka itunga mu bintu by'isi cyane. My dear fellow friend, bagenzi banje, you know why he said this? urazi igituma yavuze? He was old. yarashaje, He meditated his life. yaronye ubuzima bwiwe, He meditated his life yaronye ubuzima bwiwe, and said, oh, when I was 18 I did this and this. yatangiye kuvuga ati aho nari mfite imyaka 18 nakoze iki. Oh, my father only had one wife, and oh my goodness, now I have like 20 or 200 yaciye wives. atangura kuvuga ati papa wanjye yari afite umugore umwe gusa, ariko raba nanjye abo. Like, look, I have thousands wives. none ubu uje mfise abagore igihumbi, Look at how many children I have. mfise abana ibihumbagiza My n'ibihumbagiza. future is a disaster. ni ukuvuga yuko kazoza kanje n'ibintu He bitumvikana. was encouraging me and you. yari ko agerageza kudushiramo inkomezi jewe He nawe. was saying that, my friend, yari ko avuga ati mugenzi wanjye, remember your creator in your youth. wibuke imyaka, ni ukuvuga umwami wawe cyangwa umuremyi wawe mu minsi yawe y'ubuto, Before the evil days come. imbere yuko iminsi mibi ikuza. Why did he say that? ni kubera iki yavuze ayo It's because majambo? when you're still an adolescent, ni kuvuga iyo ukiri mu myaka you y'ubuto, have profound, unique power. utegerezwa kurondera inkomezi kanaka. The Bible says that he will pour the Spirit of God. ni ukuvuga Bibiliya itubwira ngo azoshiraho inkomezi cyangwa impwemu y'Imana. And as teenagers, none nka twebwe ugwaruka we will have visions and prophecies. dufise We will indoto cyangwa ihanurwa, have visions and prophecies.
dufite indoto cyangwa ikubona. Why didn't he say that to the older people? Kubera iki yavuze ibyo? Kubera ko atavuze ibyo bintu People ku who bantu are bashaje. 73 and 63 years old. Kubera ko atavuze ibyo bintu ku bantu Why bafite didn't imyaka he not say 76 that? cyangwa ibindi. Kubera ko atababwiye ibyo Why bintu. didn't he not say that? Kubera ko atababwiye ibyo bintu. It's because their life is over. Ni kubera ubuzima bwabo biboneka yuko bumaze They kugenda. have no strength. Nta nkomezi bagifise. Even if they'll say, okay, I'm planning to build a house to do this and this, they won't be able to do it. Ni kuvuga naho bavuga ati twifuza kuba twokubaka amazu, nta nkomezi bagifise kubaka ayo mazu. Teenagers, remember, whatever you want to be in life, if you put your power onto it, you're going to do it. Namwe gwaruka tubahamagarira yuko mwoshobora kwibuka yuko ivyo ari byo byose ushiramo inkomezi ukiri muto byose bizokubera. You have unique power Ufise inkomezi zawe kanaka. that is desired for older people. That's why when people are old, they say, I wish I could replay back to my time. Bisobanurwa yuko ufise inkomezi zitandukanye n'iz'abasaza. Abasaza bavuga ati nifuza noba yire muto nari gushobora gukora ibintu I do kanaka. not want you to regret your time. Sinifuza yuko ushobora gutangura kwicuza umwanya wawe As watakaje. Solomon did. Nkuko umwami Salomon He yabikoze. said, remember God in your youth. Bivuga ngo yavuze wibuke Imana yawe mu myaka minsi y'ubuto bwawe. Because if you fill yourself with the word of God, Ni kuvuga iyo wiyujuje ubwawe n'amajambo y'Imana. when you're older, Mu myaka yo you gusaza will not regret it. ntuzokwicuza. You will not regret it. Ntuzokwicuza The abana Bible ba. says that what you sow is what you reap. Bibiliya iratubwira yuko ivyo urima ari byo If uzokweza. you're going to sow a foolishness, Ni warima ubusazi. surrounding yourselves with bad friends, Ukikiuza n'abagenzi babi. then your future, I don't know where it's heading. Sinibaza yuko kazoza yawe I am izoba very nziza. sorry to tell you that, Ndagusavye umbabarire kuba ndakubwira ibi but let bintu. the truth be told. Ariko reka ukuri koko kuvugwe. Okay, let us open the Bible up to Daniel, please. Reka twugurure ibitabo byacu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniel. I want to focus on Daniel. Reka dusome mu gitabo cya Daniel turara. I wanted I'm focusing on teenagers because I'm a fellow teenager. Ubu ndiko mvuga ivyerekeye ugwaruka kubera nanje ndugwaruka. So, Daniel chapter 1. Mu gitabo cya Daniel ikigabane cya mbere. We're going to focus on that whole chapter. Tugiye gusoma twumve amajambo ya Daniel. But we're not going to read it all right now. Nukuvuga ngo ntitugiye gusoma byose ubunyene. But I'm going to pick up important verses. Nukuvuga ngenda mfata ibigabane kanaka canke ibice kanaka muri gitabo cya Daniel. So, Abarico dusoma. Daniel was one of the teenagers that were taken from Judah into Babylon. Nukuvuga Daniel yari umwe mu batowe muri Babylon. Previously, Jeremiah prophesied that there's going to be captive. They're going to collect them. Nukuvuga mu minsi mikeyi kanaka Yeremiya yari yamaze kugira ubuvugisho uvuga ati yuko bagiye kumufata. So it was happening already. The prophecy was becoming life. Nukuvuga ubwo buhanuzi bwariko burishigwa mu ngiro. And Daniel was alive in that time. Muri uwo mwanya Daniel yarakiri muzima. So if we want, let us read. Reka rero kubyivyo tugende gusoma muri gitabo cya Daniel kigabane cya mbere. So it tells that during the 3rd year of King Jehoiakim reign in Judah, King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and he took over. Basically, he took over. And it says that the Lord gave him victory over the king of Judah, and permitted him to take some of the important or valuable stuff of the temple of God. So can someone please read to us in the other language, please? Turasoma mu Kirundi. Mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda, umwami w'i Babuloni yaje gutera Yerusalemu, arahakikiza. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu mbombovu bimwe byo mu ngoro y'Imana, abijana mu gihugu c'Isherani mu nzu y'Imana yiwe, ashira ibyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo Mana. Amen. Thank you so much for reading that. Turagushimiye kuba udusomeye. So we're not going to read all of this right now. Ntitugiye gusoma byose muri uwo mwanya. You should read it in your private time. Uzobisoma wowe mu mwanya wawe When you kanaka. have nothing else to do. Iyo atakintu uzoba uri kurakora. Just go on and read Daniel chapter 1. Uzogende usoma mu gitabo cya Daniel kigabane cyane. Let us explain on this verse. Let us explain on Reka this. tuvugane amajambo kanaka kubyerekeye So, ibi. Daniel was one of those teenagers who were collected from Judah when he was still young. Nukuvuga Daniel yari umwe muri abo muri ugo gwaruka muri bamwe bazanwa bavanywe muri So mu Buyuda.
So King Nebuchadnezzar did not only take the possession of the valuable stuff of Judah, ni ukuvuga umwami Nebukadineza ntiyatoye gusa cyangwa ntiyatoranije gusa ibintu byari iby'ingirakamaro cyane gusa, but he also took teenagers. yarahitanye no gwaruka nabo arabafata He arabatwara. commanded his chief and said, yategetse ingabo ziwe ababwira he ati, said on verse 3, he says, go bring to the palace some of the young men of Judah's royal family and other noble families who had been brought to Babylon as captive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So he did not only take the valuable possessions, ni ukuvuga ntiyatoye gusa ibiboneka byonyine, but he also took young teenagers. yaciye agenda no mu gwaruka yiyegeramo n'abarabasokora arabiba. And he was very specific. He said royal family, cyane cyane yaraba muri irya miryango yifise mu miryango y'icyami, noble families. imiryango nyene yifise nyene imeze neza. Why didn't he go to the poor? kubera iki atashoboye kugenda kuri irya miryango It's y'abakene? because those who are poor were not well educated. ni ukuvuga bajya abantu bakenye ntibari abasomyi, ntibari barize They neza, were not intelligent at all. ntibari, ni ukuvuga bararaba bakabona ati nta n'ubwenge bwiza So he said, I want you to bring me not only the valuable possession, but I also want you to bring me young teenagers of that country that are in the royal family and are noble. yavuze ati ntimuzane ibintu gusa byo mubonaga, mugende mwinjiye no muri irya miryango ikomeye yaba yo mu cyami, musokore nk'ugwaruka mubanzanire nabo. Verse 4, he said that select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. yavuze ku kigabane cya kane avuga ati nimugende muhitemwo bajya babonekana neza b'inkomezi aba ari bo mushobora kuzana. Listen carefully. He said strong, healthy, and a good-looking young man. mwumvirize neza, aha yavuze ngo muraba babonekana neza ab'inkomezi kandi bafise amagara meza. He says that make sure they are well-versed in all branch of learning. ni ukuvuga mubarabe neza, muhakikishe yuko ebana sinzi namwe ukuntu baboneka ari sawa, Are very gifted with knowledge and good judgment. bafise impano kanaka nziza cyane. So he wanted them to bring people who are from Judah into Babylon so they can have a positive impact into his country and make it rich. bisobanurwa yuko yaragombye kubazana abavana mu bayuda abazana i Babuloni kugira ngo igihugu cya Babuloni gitere He imbere. wanted strong youth. yagomba ugwaruka rukomeye cyane, He wanted healthy looking youth. yagomba ugwaruka rw'inkomezi nyene He kandi wanted kuzuye, handsome looking youth. yagomba abantu babonekana neza no ku maso, Well educated. bize n'amashuri, Versed in all branch of literature. ni ukuvuga abari mu nkomezi mbese no mu butunzi. And he said, bring them to the palace. aravuga ngo bazane ngaha ku bwami. And for 3 years, mu imyaka 3 train these young men in the language and literature of Babylon. mugerageze kubaha training y'imico kanaka y'imico yacu ya Babuloni tubayeho. I want to tell you an example of real life. reka ndababwire uburorero kanaka y'ubuzima tubayemo. Since coronavirus has come, nk'uko corona virus yamaze kudutera Scott yaziye, Morrison still wanted students to go to school. nimurabe guverinoma cyangwa leta iracifuza yuko abana boguma bagenda ku He said mashuri. it's okay for parents to work from home. baravuga yuko nta kibazo abamama cyangwa ababyeyi bobo bashobora kubandanya But he bigira said, muhira. you know what, teenagers, you can still go to school. Even though in Adelaide, the increasing of coronavirus was still increasing. baravuga naho coronavirus yabandanya muri iki gisagara tubayemo cya Adelaide, baguma binkarujinga cyangwa batera intege ugwaruka ngo bagende kubandanya n'amashuri. Why? kubera iki? Why did he do that? kubera iki bakoze ibyo? Why did he want us teenagers to go out while coronavirus is spreading and go to school and learn? ni kubera iki bagomba yuko ugwaruka tubandanya twiga kandi coronavirus nayo yabandanya yica abantu cyangwa Because yongerekana? if this generation is not smart and intelligent, ni kuvuga yuko urugwaruka nirutaba abacancabwenge cyane, the future of Australia ni kuvuga yuko kazoza ya Australia nayo is destroyed as well. ni kuvuga yuko tazoba He kimeze said neza. he will still want us to go to school. That's what he said. yagomba yuko tubandanya n'amashuri, Continue learning bandanya mwiga so it doesn't have any impact on our education. kugira ngo ntibize vyica canke vyonone ikintu na kimwe muri aya Because mashuri Scott twiga. Morrison said the reason why he said that is so that teenagers, those who want to
I have big dreams. no kuvuga Scott Morrison umukuru w'iki gihugu cyo tubayemo yaguma aha inkomezi cyangwa inguvu ugwara kugira ngo babandanye biga ku buryo Australia mu myaka y'imbere itononekara. That's exactly what he did. Ivyo nivyo bintu yakoze gusa. That's why when he said, oh, the Australia is shut down, no kuvuga nico gituma yivuga ati ngo Australia irugawe, but students can still go to school. ariko abanyeshuri bobo mutegerezwa kubandanya mwiga. I was like, what is wrong with this president? Nanje ubwanje navuga ati uyu mugabo wo biri gute? What's wrong with this prime minister? Navuga ati uyu muntu umutware wacu Does he wo biri want gute? me to die? Mbe agomba yuko twopfa? Does he want me and my siblings to get infected with coronavirus? Mbe yoba agomba yuko jewe n'abo tuvukana turonka iyi ngwara? But as soon as I heard his point, jewe ngicumvise ivyo he yifuza, said that we want a brighter future for Australia. yavuze yuko twifuza kazoza keza You need to kuri understand Australia. that you youth, bisobanura yuko mutegerezwa kumenya yuko mwebwe gwaruka you have great potential. mufise mufite ingabirano Even kanaka. the president wants you to be bright. No kuvuga na president cyangwa n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe agomba yuko muba Everyone ibimuri. the youth, you need to understand that youth is the next future, is the coming future. Mutegerezwa kumenya yuko ugwaruka niko kazoza k'ibigihugu. So that's exactly what happened here. Train these young men in the language and literature of Babylon. No kuvuga nico cyatumye umwami avuga ngo tubasavye cyane integetse yuko aba bantu mwivye cyangwa musaba abantu munyaze kuva Ubuyuda mubize bategezwa kumenya ururimi rw'Ibabuloni cyangwa imigenzo yacu ya Babuloni. Daniel chapter 1 verse 5 then goes on and says, he gave them a daily of food and wine from his own kitchen. No kuvuga usomye kandi ukabana usoma muri ico kigabane cya mbere cya Daniel agace ka gatanu ko kavuga ngo yabahaye ibyo kurya by'umunsi umwe gusa. And they will be trained for 3 years. Aho kandi barose training cyangwa bagize imyimenyerezo kugira ngo bamenyere ico gihugu imyaka 3. And those were Daniel, Abo rero bari Daniel, and then Shadrach, Meshach, and Abednego. hakabamo Shadrake, Meshake na Abednego. But one thing when I was reading here verse 7, Ubwo rero nariko ndasoma ku gace kagirandwi, he said that the chief of the staff, yavuze yuko umukuru w'ingabo he renewed their names. yaciye ahindura yabaha amazina mashasha. He changed their names Yahinduye amazina yabo into acaba Babylon amazina. names. Into Babylon names. Yaciye abaha amazina yo muri Babuloni. He said Daniel, Acabwira ati wowe Daniel, although I don't know how to pronounce them properly, but you can read them in your own time. nubwo noba ntazi ukuntu basoma neza, But he changed the names Daniel yahinduye izina rya Daniel to the next name, acamwita iri zina rikurikira, Daniel to Belshazzar, amwita Berushaza. and Hananiah was called Shadrach, Shadrake acamwita Ananias. Mishael was called Meshach, Meshake yitwa Meshaki nyine, and so on. And so on. n'abandi. So he changed their names, Yahinduye amazina yabo, changed what they eat, ahindura n'ivyo kurya bari changed bamenyereye the kurya, environment, ahindura mbese n'ivyo ari took bibakikuje, them from their home country to something else, abavana mu gihugu canke mu gihugu bari babamwo abashira mu kindi and made them gitandukanye, strangers. abahindura inyagano. But listen, that's what the title says, I dare you to be different. Umviriza ariko ndagusavye canke ndakwinginze kugira ngo uhinduke. Teenager, I dare you to be different in your time. Gwaruka ndagusavye ngo muhinduke mu myanya yanyu. No matter what stage you're in, I dare you to be different. Bitaraje canke bitavuzwe mu myaka mu canke muri stage urimo. I dare you to be different. Ndagusavye kugira ngo uhinduke. Because that is what Daniel did. Kubera ivyo nivyo Daniel ubwiwe yakoze. Daniel came to realization and said, okay, I'm in a new country. Okay, Daniel yaragiye mu mwanya cyangura kwiyumvira ati okay, ndabitahura ko ndi mu gihugu gishasha. They've changed my name, Barahinduye izina ryanje nivyo ndabizi. my identity, Ivyangombwa byanje, how I dress, ukuntu inyambaro zanje uko how nambara, I speak, ukuntu mvuga, how my lifestyle. ubuzima bwo sanzwe mbayemwo. Are they also going to change the food that I consume? Bagerageza no guhindura n'indya zone. Because that's what they did. Ivyo nivyo bakoze. But he said, you're going too far. Munyuma aragaruka avuga ati oya ivyo arivyo vyose mwashitse How kure dare you mwarenze. change what I consume? Mushobora gute gushika ku rwego rwo guhindura ivyo jewe mbona yuko ari byo ngira akamaro. You're changing what I am learning.
nukuvuga mbese muhindura n'ivyo nariko niga. You're changing how I'm dressing. Murahindura muja ko muhindura n'ukuntu nambara. You're changing my personality identity. Nukuvuga muhindura n'ubuntu bwanje kanaka ukuntu nanimereye. I am not going to accept you to change what I Ibi bintu sishobora kuvyemera na That is exactly what he did. Ivyo nivyo bintu He yakoze. said that in verse 8, he said that Daniel demanded, he said, no, I am not going to eat the food that comes from the king's table. Bisobanurwa yuko hageze ku rwego kuri ico gice c'umunani hageze ku rwego Daniel avuga ati ibi bintu ndavyasi I am sinzongera not going to eat the food that comes from the king's table. sinongera kurya ivyo kurya bivuye ku meza I y'umwami. am citizen of heaven. I'm not going to eat the things of the earth. Jewe ndi uwo mw'ijuru sishobora kubana ngivyo That muri is exactly what he meant. ivyo nivyo yakoze. The Bible says to them, he said that do not eat anything that is unclean. Nukuvuga Bibiliya yavuze yuvuze ntimwigere mujya ivyo kurya bidahana. It's okay, you can change how I look like, urashobora kuba wohindura ukuntu but mboneka do not change what I'm going to eat. ariko ntushobora guhindura n'ivyo ushobora kurya. This is the reason why he said this. Iki nico cyatumye avuga ibi bintu. Umvirize. Listen, what you consume Nukuvuga ivyo ubona yuko ari ingirakamaro is what makes you who you are. nivyo bikugira uburiwe. What you consume Ivyo we umiramira is what either destroys nukuvuga ivyo umira cyangwa ivyo wishiramo nivyo bishobora kukwica to build you, kukubaka to build you up and shape your identity. nukuvuga kandi bishobora no gushira mu mashepu kanaka vy'uburiwe. What you eat Ibiryo canke indya zurya can either destroy you zishobora kukwica or to build you up. canke zikakubaka Or to build you up. canke zikakubaka. That is why Daniel said, I am not going to eat your food. Nico gituma Daniel yavuze ati singiye kurya ibi biryo. I am not going to eat the food that comes from the king's table. Sinongera canke singeza kongera kurya izinga zivuye ku mwami Because kawe. listen, this is why he said it. Ibi nico yavuze. Because the people, if we change it into the modern day we are in, Nukuvuga iyo duhinduye mu minsi tubayemo the people who you surround yourself with abantu bakuzungurutse are the people who you talk to. abandi bo bantu kandi ushobora kuba ugira inama nabo canke uvugana Will nabo. shape your identity and personality. Urashobora kwigerageza canke ukikora ukuriwe. So he said, I'm sorry, but I'm not going to eat what you're giving me. Yaragerageza kumwe avuga ati oya ivyo ari byo byose ntegerezwa guhindura sinongera kujya kunjya zivuye ku meza But he y'umwami. asked them and he said, I want to eat what I used to eat in my native country. Yarabasabye arabinga ati jewe nkeneye kongera kubandanya nirira ivyo nahora njya mu I'll gihugu eat canje. vegetable and water. That I'll be satisfied. Aravuga ati jewe ngiye kwirira utubogaboga two ngaho nyene ninywere n'utuzi turontunga. He dared them. He became different. Yaciye aba umuntu He ahindutse. changed what King Nebuchadnezzar commanded. Yahinduye ivyo umwami Nebukadineza yari yategetse. He did that because the presence of God was in him. Yakoze ivyo kubw'ubwiza bw'Imana bwari The muri we. Spirit of God was in him. Nukuvuga yuko impwemu y'Imana yari muri we. It gave him confidence. Yamuhaye inkomezi. It says, how dare you change what I eat? Yavuze nyene yarageze kumwe aravuga ati mushobora Who guhindura are you gute to mbese change n'ibyo what I urya consume? mukahindura n'ivyo n'ibinjamwo. Say, I deny it. Aravuga ati ndavyasi. You too, in the stage you're in, Nukuvuga naho nawe uri. you need to deny what seems not normal for your life. Nukuvuga yuko utegerezwa guhagarika vyose bijya biboneka If yuko your atari friends bitari are muri wowe. somehow, I don't know if they're weird or somehow, deny it. Ubona yuko abagenzi muri kumwe batakujyana mu nzira zitomoye vyanke. I'll tell you for me as well. Reka ndababwire kubinyerekeye cyo ubwanjye. At school, Kw'ishuri. everyone knows I do not swear. Kw'ishuri iwanje barazi yuko je ntapfa kuvuga zijya ndimi zitandukanye. Everyone knows I do not associate myself with boyfriend and girlfriends and all of them stuff. Nukuvuga kandi kw'ishuri baramenya yuko je ntari muri gavin cyo kuvuga ati oh ndafise umu boyfriend cyangwa umu fiancé cyangwa ibintu bifuye nari. Everyone knows that I don't just speak anything that comes out of my mouth. Bisobanurwa yuko mbese baramaze no kumenya no guhinyura yuko ujya mu bintu byari byose ntapfa kuvuga ibije mu kanwa kiwe. I am not unkind to anyone at school. Sindi umuntu upfa kwitakura ari we wese kw'ishuri. So if someone is close to me and they swear, Nukuvuga bisobanura yuko haje umuntu kanaka impande yanje agatangura kuvuga ya majambo yo kwirahiza cyangwa avuga ibintu bitandukanye as majambo soon as mabi. I do contact with them, Nukuvuga muri ako kanya maze kugira kumukwita kwijisho. they straight away say, oh sorry Shukuru, I'm really sorry for that. Bene nyene bacha ntarana murabana nabi bumva batetemera bakumva no kunsaba ikigongwe. All your 11 classes students, Nukuvuga abo twigana bose mu mwaka wa 11
If anyone dares to swear when I am around, uwo ari we wese agerageza kuvuga ajya amajambo ateye isoni ndi impande yawo, they straight away apologize. aho nyine bace basaba imbabazi. Do you wonder why? Urazi igituma? I made it clear from the start when I came to that school. Nabivuze narabishize, nurumva narabiberetse nk'icyo kuri rya shure uwo ndiwe. I do not swear. Simfa kurahira cyangwa simfa kuvuga ajya I do amajambo. not associate myself with friends who have no brighter future. Sinicangacanganya n'abagenzi baboneka yuko badafise kazoza cyangwa babonekana yuko batomfasha mu byo nkora. So if anyone swears in front of me, bisobanurwa yuko uwo ari we wese ashobora kuvuga amajambo y'ibitera soni imbere yanjye. they straight away apologize. Bace bategerezwa kunsaba imbabazi. You need to dare to be different. Utegerezwa kuba kubereka yuko utandukanye nawe. Don't be afraid. Ntutinye. Be like Daniel. Banga Daniel. He said, I'm not going to accept that. Wowe yarabivuze ati sishobora kwemera ibi bintu. And he said, okay, I'll eat vegetable and water. Aravuga ati genza wakwirira utubogaboga two mw'ishamba n'amazi. That satisfies me. Ivyo birantunganya kandi birakwiye. And for 10 days he tested them. Iminsi 10 abagerageza abereka uwo ari we. They came up to be healthy and well nurtured. Nukuvuga aho nyene kandi babandanye bakura neza mbese mu birutanu. That's what verse 15 to 16 says. Ivyo nivyo amajambo y'Imana tubwira muri cyagitabo cha And Daniel listen, nyene. because Daniel was confident enough, Kubera Daniel wo yiyemera neza kabisa. and he raised up and was different, Yahagurutse n'inkomezi ziwe akihindura and he ubwiwe. clearly made a said, we are different, we're not the same. Aragerageza kubwira kandi no kongera kwibuka gutahura yuko atandukanye n'abajya. God gave them all those 4 men. Yesu canke Imana yabahaye bajya bagabo bose bane. He gave them profound knowledge, Yaciye abaha ubumenyi butandukanye. understanding Gutahura. in all literature and wisdom. Mbere no mu bwenge bwo hejuru. And especially for Daniel, God, it says it here. Cyane Imana yavuze kuri Daniel. They can read verse Daniel chapter 1 verse 17, please. Can you read? Daniel chapter 1 verse 17. Ijambo ry'Imana riravuga uti nuko Danieli aja iwe abimenyesha bagenzi biwe Hananiya na Meshayeli na Azariya kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru ibagirire imbabazi ibamenyeshe ayo mabanga kugira ngo Danieli n'abagenzi biwe ntibage 17, sorry, 17. Oh, 17. 17. Yeah. Sorry, Daniel 1:17, please. 1:17. Haravuga ati maze abo basore uko ari bane Imana ibaha gukerebuka no kuba uburyo mu byo bigishwa byose no mu bwenge, kandi Daniel yari n'ubwenge bwo gutahura ibyerekanywe byose bona inzozi. Amen. Thank you for reading the word of God. Urakoze kudusomera amajambo y'Imana. God especially gave Daniel a blessing. Nukuvuga bisobanura yuko Imana yahaye imihezagiro kanaka Daniel. He blessed them in general. Yamuhezagiye muri general. He blessed them 4 men in general. Nukuvuga bajya abagabo bane bose yarabahezagiye. But Daniel himself, ariko Daniel wewe ubwiwe kanaka, he selected him out. Yaramutoranije wewe biratandukana. He said, because my child, you dare to be different. Yavuze ati kubera wewe mwana wanje wahisemo kuba kwitandukanya. And he told Nebuchadnezzar very clearly that you don't eat what they eat. Ukitoranya ukagenda ku mwami Nebukadnezar nukurinda ukarinda ukamubwira ati hisemo kwirira ibi byewe. I am going to give you special ability. Ngiye kuguha ubushobozi kanaka. To interpret meaning of visions and dreams. Nuko bisobanura yuko ndaguhaye ubushobozi kanaka buzoshobora gusobanura indoto canke ibonero y'ibintu kanaka. Daniel was the only one who was able to interpret visions. Daniel wenyene niwo muntu yarashobora gusobanura indoto. The reason was this. Ikinicho chabitumye. Because he dared to be different. Kubera yahisemo kwitandukanya. He dared to be different. Kubera yahisemo kwitandukanya. Okay, you might say, okay, Shukuru, how does this relate to me? Urashobora kuba wovuga ati mbe Shukuru, ivyo bintu je binyerekeye kwibiki. Let me make it clear for you. Reka ndakubwire neza. So, when King Nebuchadnezzar took them as captive,
aho umwami Nebukadneza yabatwara nk'inyagano. Is that how devil, he will take you as a captive. Niko n'umwasi Satani nawe agutwara nk'inyagano. He will change your name. Arahindura izina ryawe. Change your identity. Agahindura uko uriwe. Change your lifestyle. Agahindura ubuzima wari usanzwe ubayeho. He will want to teach you those worldly stuff. Agomba kuyo kwigisha cyangwa kugushyiramo ibintu by'isi. Oh, it's okay, Shukuru, swearing is okay. Akakubwira ati Shukuru nta kibazo kuvuga amajambo ati Shukuru, it's okay, having a boyfriend, it's okay, darling. Akubwira ati Shukuru nugira ikibazo mbese kugira n'umukunzi navyo ni It byiza. doesn't matter, my dear. Nta kibazo mugenzi. Well, let me tell you. Ariko reka ndakubwire. Do not consume what the devil is giving you. Ntumiragure ibyo umwasi Satani ariko agerageza kugushiramo. Do not let the devil change your name. Nturekere cyangwa niwemere yuko umwasi Satani yohindura izina ryawe. What you consume is that's what shapes you. Ibyo bintu wishiramo nyine cyangwa ibyo wemera ko bikwinjiramo nivyo bigukora uriwe. Do not hang out with people who have horrible behavior. Ntushobore kuba woba utembera n'abantu bafise ingeso zitandukanye mbi cyane. Why doesn't devil go out and take non-Christians? Kubera iki umwasi Satani ashobora kuba togenda agatora bajya abantu bafise ingeso mbi. But comes in the house of the Lord, which is Judah. Ariko yinjira mu nzu z'abantu b'Imana ariyo Juda. Those who are truly saved, the parents are truly saved. Bajyabo mbese n'abavyeyi babo ari abantu bamenye Imana. In pastors, mu nzu z'abapasiteri, teachers, mu nzu z'abarimu, evangelists, mu nzu z'abavuga butumwa, Christians, abakristo batandukanye. and comes and selects the children out of there. None arayinjira agahitamo cyangwa akiba abana muri bajya abana b'abakozi. Do you know why? Urazi igituma akora ivyo? He wants to destroy Agomba konona, kwica. the future of Christianity. Agomba kwica cyangwa konona kazoza k'inzu ya He wants to Kristo. kill Christianity. Agomba kwica imenyeri ya I Kikristo. told you that Scott Morrison still wanted teenagers to go to school. Nkuko nakubwiye no kuvuga ngo umukuru w'igihugu Scott Morrison yaragomba yuko ugwaruka babandanya biga. Because he wants a brighter future for Australia. Kubera yifuza yuko Australia itoja mu bihe bibi. As well, that's what the devil wants to do for your life. Ivyo rero nivyo n'umwa Satani agomba ku buzima bwawe. He wants to come and change you. Agomba yuko yoza agahindura ubuzima Change bwawe. what you eat. Agahindura n'ivyo urya. Change who you surround yourself with. Agahindura n'abantu bakuzungurutse. Making a Christianity, praying, fasting, singing is a ritual. It's a normal thing. No kuvuga agomba yuko yohindura yuko gusenga, kwisonzesha, ibintu byose byerekeye Imana cyangwa Kristo ari bibi ataco bitwaye. But let me tell you, Ariko reka nakubwira ikintu kimwe. you still have time to change, my friend. Uracyafise akanya kuba You wohindura. still have time to change. Urafise akanya hindura. I dare you to be different. Reka ndagusabe wihindure. Just as where Daniel was different. Nkuko Daniel He yihinduye. stood up and said, no, Yarahagurutse ubwe aravuga ati ntibishoboka. no, if I'm surrounded with bad friends, I'm gonna make sure I change all of you. Aravuga ati ninahaguruka mbese ninaba nzungurutswe n'abantu babi nzohakikisha cyangwa nzotegerezwa nzoturiye ari uko ndabahinduye My bose. mom's the one that told me very well. My mom's the one that told me very well. Mama wanje wowe nawe yambwiye neza na neza. Is that when you hang out with friends who are bad, Arambwira yuko niwaba uzunguruka cyangwa wigenzagenza n'abagenzi babi they'll either change you, bazoguhindura, or if you don't have enough power, nuko cyangwa nutaba ufise inkomezi zikwiye they'll change you, baroguhindura, or you should go and change them. cyangwa wewe wari kuba umuntu wogiye wari gutegereza guhindura. My friend, I encourage you. Mugenzi wanje ndiko ndagukubwira. I dare you. Ndagusavye. I dare you today. Ndagusavye uno munsi. Be different. Uba umuntu utandukanye. Because when Daniel, as soon as they finished the 10-day challenge No kuvuga igihe bari bahejeje iyo minsi 10 of eating just vegetable and water, iminsi 10 yo bihaye yo kurya utubogaboga binywera n'utuzi and they became more healthier than the rest, bakabona mbese baciye bahinduka babaye abantu b'inkomezi nziza who mbere ate kuruta from abandi. the king's food from the king's palace. Baciye baba ab'inkomezi kurusha mbere bajya indya kuzivuye ku meza y'umwami. Do you know why? Urazi igituma? Those who ate vegetable and water, Nukuvuga bajya birira utubogaboga two mwishamba mbese n'utuzi. they were healthier and more appealing to the king than those who ate the food's king. Bobo bari baboneka yuko mbere naho bari baserutse imbere y'umwami, umwami yaratangara kuko baboneka neza kurusha bajya indya zivuye ku meza y'umwami. And the king commanded. Umwami nawe arategeka. And he said, starting from today, None umwami arashavuye avuga ati guhera uno munsi all of you are going to eat vegetable and water.
uno munsi mutegerezwa kugira nka Daniel n'abagenzi mutegerezwa kunywa amazi n'utu tubogaboga nawe. I also dare you, my friend. Reka nanjye ndabasabe bagenzi bawe. Have an impact on your friend. Reka ugire akantu kanaka ku bagenzi bawe. Be different like your friend. Tandukana n'abagenzi bawe. And change them. Bahindure. Until they say, oh yeah, we need to change as well. Ubabwire ati mpaka munyene bavuga ati reka dutegerezwa guhindura natwe. Until let your power be greater than theirs. Reka inkomezi zawe zibe iz'igiciro cyangwa zikomere kuruta izawe. Let your power be more superior than theirs. Reka ndagusabe inkomezi zawe ziboneke yuko arizo zoshobora kubahindura ariko ntibabe bobo kuguhindura. So you can make them change like them. Kugira ngo bashobore guhindura nkuko Daniel yahinduye. So you can change the order of the king. Kugira ngo ushobore guhindura itegeko ry'umwami. He was a young teenager, my friend. Muracyari bato nshuti zanjye. He changed what the king wrote. Daniel yari muto ariko yagerageje gukora ibishoboka byose kubera yahimbaye Imana, mbese n'umwami ahindura ingeso zabo z'abanyagihugu kubera Daniel. That only happened because he wanted to be different. Ivyo navyo byabaye kubera yagombye kuba ubutandukanye nabo. He knew his God. Yaramenya Imana yiwe. He had the presence of God onto him. Yarafize inkomezi ucanke ukubaho kw'Imana muri we. So if you want to be different, nimba ukeneye kuba ubutandukanye, you want to change your friends, nimba ukeneye guhindura abagenzi bawe, you want to have a positive impact on them, nimba ukeneye kugira ngo ibintu bishoboka muri bo, you need to first have the Spirit of God in you. utegerezwa kugira ngo impwemu y'Imana ibe muri wowe kwanza ubwawe. Because if you have the Spirit of God in you, bisobanurwa yuko iyo ufise impwemu y'Imana muri we, you won't be scared. ntuzotinya. You'll be like, I'll dare to be different. Uzovuga ati uko biri kose nigezwa guhindura. I deny I'll be different. If you swear, I won't swear. Bisobanura yuko niwavuga amajambo yitera soni je sinzoyavuga. If you have a boyfriend, I won't have a boyfriend. Wewe niwagira umukunzi je ntonzogira. If you have a girlfriend, I won't have a girlfriend. jewe nagira abo bita aba girlfriend cyangwa abakunzi b'abakobwa jewe ntabo nzogira. If you are naughty, I won't be naughty. Nimba uri umuntu ukuvuga urwamo cyangwa ibiki n'ibiki je sinzobuwa. Be different. Uba ubutandukanye nabo. Be different. Tandukana nabo. I'm calling you teenagers, rise up and be different. Reka ndabasabe ndiko ndasaba mwegwaruka muhaguruke hama mube abatandukanye. I want you teenagers to be different. Ndiko ndabasaba mwegwaruka kugira ngo mube abatandukanye. I want you teenagers to rise up and be different. Ndiko nsaba mwegwaruka kugira ngo muhaguruke mutandukane nabo. Because if we rise up kubera nitwahaguruka and we be different kandi tukaba batandukanye in our generation, mu kuvuga mu mibereho yacanye muri in our generation, mu rubyiruko cyangwa mu myaka ya myanya muri there will be less people who murder. nukuvuga hazokwicwa bake. There will be less people who commit adultery. Hazoba bake bakora ibintu by'ubusambanyi. There will be less families divorcing. Hazoba imiryango mike iyo kuzoba bitandukana. Because we have been different in our generation, we have an impact to the future church that is to come. Kubera tuzoba tudutandukanye, tuzoba dufise akazoza keza cyane cyane mu nzu za Kristo. So I dare you, fellow friends, kubw'ivyo ndiko ndabasaba bagenzi inshuti zanje z'umusaraba, whether you are Christian or you are not, wowe uri umukristo cyangwa uwari we wese, I want you to be different from today. reka ndagusabe ubu gutandukanye guhera uno If munsi. you swear, I do not want you to swear in Jesus' name. Nimba uri umuntu uvuga amajambo yitera soni ndabihagarikije mu izina rya Yesu Kristo. Listen, my friend, if boyfriend and girlfriend is wasting your time. Nukuvuga inshuti zanje ubu byo kuvuga ngo mu boyfriend cyangwa mu girlfriend biriko byonona umwanya wawe gusa. It's wasting your time. Biriko byonona umwanya wawe. You have to focus on school, you are still working on your identity, and you're here, you're caring for someone else. Nukuvuga bisobanura urafise ivyo gukora byo kwishuri, urafise ibintu byinshi ariko uracikoreye n'umuntu tubavuga ngo umukunzi wawe. You're very funny. Uratwengeje none. You are very funny. I don't understand why people go into relationship at a very young age. Sinahura igituma cyane kubera iki abana bato bariko binjira mu byago. I told you already, teenagers have so much power and potential. Nukuvuga bisobanura yuko ugwaruka murafise inkomezi nyinshi. You have so much power and potential. Murafise inkomezi nyinshi that you can change your future. Bisobanura ko mushobora guhindura kazoza kanyu. You can make it brighter. Murashobora kumwogira kazoza kanyu kakaba keza cyane. So don't waste your time. Kubw'ivyo ntimutakaze umwanya wawe. What the devil wants to come and do in the house of God. Iyo Satani agomba kuza konona inzu y'Imana. What the devil wants to do in the house of the Lord. Ivyo Satani agomba kuza gukora mu nzu y'Umwami. As he did to Israelites. Nkuko yakoze mu banya Israel. Is to steal.
nukwiba It's to steal teenagers. nukwiba Those ugwaruka who are truly rooted in the house of the Lord. cyane cyane bajya biteye mu Those who mizi yo mu nzu sing. y'Imana Those who sing. bajya baririmba Those who are trying to be holy. bajya bagerageza kuba Those who abera are trying to repent. bajya bagerageza And kwihana come and take them. araza n'abagaca biba And tell them, Shukuru, dating is okay, darling. akamubwira ati shukuru kugira umukunzi navyo ni vyiza nshuti It's yanjye okay. Swearing, it's okay, my dear. akamubwira ati shukuru no kuvuga ry'amajambo nyene urabizi It's navyo okay. nta Just kibazo change your reputation. gerageza guhindura nta It's kibazo okay doing signs, it's okay. nta kibazo gukora ibintu Wearing vyiza small stuff, it's okay, darling. ibintu nk'ibi byose ni bito nta kibazo But let me tell you, ariko reka that ndakubwira is the plan of the devil onto the church. iyo nayo ni imigambi cyangwa n'amaplani y'umwasatani If yikuza mu you don't ikanisa rise up, ino utahaguruka your future is destroyed right kazoza now. kawe noneho karononekaye Because your future will be destroyed right now akazoza kawe kazokononekara noneho if you do not become different right now. nutahitamwo kugira itandukaniro Your future is destroyed. kazoza kawe So kazononekara concluding, let's read Daniel chapter 5. reka mu guheza tusome muri yo Daniyeli 5 I want to leave you with a question. reka mbaza akabazo kwanza I want to leave you with a question as we reka conclude. nivyo ngiye gusoma ndagusigira ikibazo Daniel chapter 5, muri Daniyeli ikigabane cya 5 verse 12. akarongo ka 12 So this occurred when there was a writing on the wall, ibi navyo vyashitse aho bariko bandika ku mpome and they needed someone to come and explain what is written on the wall. bashatse umuntu yoziye akababwira ivyari vyanditswe ku ruhome. This is what it says. Ibi nivyo bivuga. Let's read in Jesus' name. Reka dusome mu izina rya Yesu. Daniel chapter 5 verse 12 says, Daniyeli 5 ku murongo wa 12. This man, so it starts off and says, this man whom the king named Belshazzar, this man Daniel, whom the king named Belshazzar, has a good ability and is filled with divine knowledge and understanding. He can interpret dreams, explain riddles, and solve difficult questions. Call for Daniel and he will tell you what the writing means. Hallelujah. Amen. Can someone read in the other language, please? Nuko muri uwo muntu Daniyeli uwo umwami yise Beluteshaza habonetse mw'ubwenge bwahebuza no kumenya no gutahura no gusobanura inzozi no kumenya amajambo ahiritswe. Yabaye gasobanuzi Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So this man Daniel. Nukuvuga ngo uyu mugabo Daniel. So he was away in his business. Yariko yikorera ivyiwe hiye. Minding his own business. Yikorera ivyiwe atani cyo babimunege. But people were sitting together and said, "Oh, we know of someone." Noneho abantu bicaye ahantu baravuga ati kumenga turamenya umuntu kanaka. Who has God's spirit in him, the ability, you know, afite inkombe cyangwa afise ubushobozi, afise umuhemu y'Imana muri we. of interpreting dreams, Ashobora kuba yosobanura inzozi. solving riddles. Cyangwa ashobora kuba yoshobora gufasha. So gufasha ibibazo bitandukanye. I want to ask you a question. Reka ndakwaze ikibazo kimwe. When your friends are talking about you, iyo abagenzi bariko bavuga ivyerekeye wewe, do they talk good things about you? mbe bo bavuga ibintu vyiza kubyerekeye wewe cyane? Or do they say, yeah, Shukuru is a Christian, but she does, I don't see her as a true Christian. Cyangwa bavuga ati Shukuru ni ego n'umukristo ariko uko ndamubona nawo birahera bikancanga. Or do they say, wow, she's different? Cyangwa bavuga ati ibyo byose ntimufinishe byaratandukanye. Oh, she doesn't do this. Ibi ntavyo akora. She doesn't say this. Ntavuga ibi. She focuses. Urwara kurikiza ibi. Do they see a difference between you and them? Mbe bo babona yuko hariho itandukaniro kanaka hagati yabo nawe. Because if they don't, kuko nimba batobana iryo tandukaniro, and you're calling yourself a Christian, ukaba wiyita umukristo, I want you to go back and fix yourself. nifuza yuko wogerageza gusubira inyuma ugakora I want you to go back and think, okay, why don't my friends view me as a Christian? Nifuza yuko wosubira inyuma kandi kugira ngo bashobore kwibaza ati mbe kubera ko abagenzi bakinje batambona nk'umukristo. If you dare to be different, nimba wifuza kuba ubutandukanye, when your friends sit around talking about you, n'abagenzi babicaye bakuvugana kuvyerekeye wewe, they will say you're different. bazovuga yuko utandukanye. But if you are not different, ariko nutabutandukanye nabo, they'll just say, yeah, she's Shukuru. She's bazovuga tujyane Shukuru nyene byatumenyereye. But if you are different, ariko nimba utandukanye,
God will give you understanding. Imana izoguha ugutahura. If you become different, Ni waba utandukanye. if you have the thirst and saying, God, I want to change, I want to be different, I want to be unique. Ni waba ufise inyota muri wowe kuvuga ati mwami nkeneye yuko wompindura nkaba jewe ubwanje ukuntu gutandukanye God will n'abariya. make you pass your exam. Imana izokugira ubutandukanye God cyane will cyane help you in your pastor. education. Imana izogufasha mu vyigwa byawe. God will help you. Imana izogufasha. Because God likes people who are serious. Kubera Imana yoyo ikunda abantu bafokasinga cyane bari serious mu buzima. So if you dare to be different, Nimba rero uhisemo kuba ubutandukanye. you should accept a blessing from God. No kuvuga akira rero imihezero kuva ku Mana. That's what the Bible tells us. Nivyo Bibiliya imbwira. So this goes to teenagers. Aya majambo rero mvuze agiye kugwaruka. I want you to be different. Reka ndabasabe mu I batandukanye. want us all to be different. Nifuze yuko twese twahinduka twabatandukanye. So when people see us only just by walking, Kugira ngo mbese naho abantu botubona turiko turatambuka gusa. just by speaking, Uburyo tuvugamwo, just by dressing, uburyo twambara. they may say this person is different. Bo benyene bibwira ati ibyo arivyo byose umuntu atandukanye. This teenager is truly saved. Uyu urugwaruka uyu muntu uyu muhungu cyangwa uyu mukobwa ibyo byose yarakiriye agakiza. I want you to be different. Nifuze yuko yoba ubutandukanye. They always say truth or dare. Iminsi yose bavuga yuko Truth or dare. It's a game they play. ni ukuvuga ukuri ushobora gutsinda cyangwa ukagira nte So ukaruzinga. I dare you today. Ndakubwiye uno munsi I want you to be different. ngomba yuko uba utandukanye. I want you to be different. Nifuza yuko uba utandukanye. So pray for the Spirit of God to be upon you, Reka ndagusabe kugira ngo usenge mpwemu y'Imana ibe hejuru yawe. so it can give you power to be different. than Kugira ngo anyone. ishobore kuguha inkomezi z'uko watandukanye. And your friends may testify and say, yes, they Kugira ngo are saved. n'abagenzi bawe bonyene bo babishingira intahe bavuga Yes, ati they ego are koko. different. Nivyo koko yarahindutse And abatandukanye. even the devil can say, that one has Uburyo truly n'umwasi fought. wonyene atinya no kukwegera akavuga ati ibyo arivyo byose naho mbonera abandi ujya wowe waratandukanye. Of course, so they can say, wow, this girl, this boy, we don't know where to start them from. Urumva ku buryo umwasi avuga ati ujya mukobwa cyangwa ujya muhungu twomuhera You he. need to be careful unless you get burned. Nukuvuga mutegeza kuba makini n'ahandi murashobora gusha mumwegereye. I want you to focus Ndabasabye kugira ngo mubyishiremwo and be different. kugira ngo ube utandukanye. We want our future for the church to be big in the future to come. Twifuza yuko kazoza kacu uko muri eglise cyangwa mu makanisa yacu kazoba gatandukanye. So teenagers can prophesy. Kugira ngo ugwaruka rushobore kuvugisha. Because that's what the Bible has proclaimed upon us that we need to do. Kuko ibi nivyo Bibiliya itubwiye yuko twebwe ugwaruka twebwe bato ibi nivyo dukwiye gukora. Starting from the house of God, Guhera mu nzu y'Imana. Christian or not Christian, Waba umukristo cyangwa waba utari umukristo. I want you to change. Reka ndagusaba kugira ngo uhindure. And if you're not a Christian yet, Nimba waba utari umukristo, I just advise you find some way so you can have a relationship with God. reka ndagusaba kugira ngo urondere inzira zishoboka zose kugira ngo ugire imigenderanire kanaka n'Imana. The Bible says I can do all things through Christ who gives me strength. Bibiliya irabitwemeza neza yuko dushobora kuba twakora ibintu byose duciye mu izina So rya if Yesu we Kristo. have God in us, Nuko bisobanura yuko dufise Imana muri twe. as Daniel did, Nkuko Daniel yagize Imana muri we we. can dare to be different and rise up Utegezwa ko woba utandukanye. and tell the devil I do not do that. Nukubwira Satani yuko anashikora ivyo bintu. So let us pray. Reka dusenge. Dear Lord, I come in front of you. I thank you for your kindness. Thank you for being with us today. Thank you that your hand of mercy has been upon us. You have told us the word of God that encourages us teenagers, us youth who are in the house of the Lord or who are non-Christians, that we should dare to be different. We should dare to be unique. We should dare to be somehow different, so that, Father, when our friends view us, they may say they are Christian. When the devil view us, they may say they are Christian. I ask that the Spirit of God right now, you may pour it upon teenagers in any churches all around the world, that we may rise up in the mighty name of Jesus. Because what the devil wants to come to do is kill and destroy the church of God. But I deny it in the mighty name of Jesus. Let the Spirit of God come, nurture up teenagers, make them rise up, make them come to a realization so they can get up in the mighty name of Jesus. So the future for the church is brighter. So the future is brighter in the mighty name of Jesus. May the Spirit of God be among us, upon teenagers. Help us in the mighty name of Jesus to focus on what is important and to do what is important. In the mighty name of Jesus Christ as I pray. Amen. Amen.